Look towards the camera. Om Agyanatamarandasya Gananjana Salakaya Chakshmatam Yena Tasmai Shingurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapatam Yena Bhutale Swayam Rupakadamayam Didanti Samvedantikam. Bande Ham Shri Guru Shri Yatapat Kamalam Shri Guru Vaishnavam Vasya Shri Rupan Sagrajatam Sagana Raghunatam Vitaltam Shijivam Sadvaitam Sadbhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pranaya. Hey Krishna Karana Sundar Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopikanta Radhakanta Namostate Tapta Kancha Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhana Sudadevi Pranamani Hari Priya Vanchakapatarubhyascha Kripa Sandhuvyavacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasani Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. According to my plan, I was supposed to be in Ukraine now. В соответствии с моим планом, я должен был бы сейчас уже быть на Украине. And I really wanted to come to Ukraine and see the Vaishnavas and associate with them. И я действительно очень хотел приехать на Украину и общаться с вайшнавами, преданными. And there are basically two reasons why I'm postponing my visit to Ukraine. И по сути есть две причины, почему я откладываю свой приезд на Украину. The main reason, and I've also confirmed this with God brothers, is my very bad health. И главная причина, и я по этому поводу советовался со своими духовными братьями, это мое плохое здоровье. Unfortunately, as the months go by, my health is actually getting worse. К несчастью, в течение времени мое здоровье только ухудшается. And obviously, traveling and stress and excitement are the worst things for my personal health. И вот лично для меня, для моего здоровья, наихудшим является путешествие, стресс, волнение, беспокойство. Then, of course, the other reason why I'm not traveling at the moment is the present civil unrest. I guess we call it a civil war that's going on in the Donbas region in Ukraine. И еще одной причиной того, почему я отложил свой приезд, является вот нынешняя ситуация, которая есть на Украине. Это такое неспокойствие, или, наверное, можно даже назвать гражданской войной или войной, которая сейчас происходит. I've been following the situation very carefully through the CNN and newspaper media. И я слежу внимательно за ситуацией, которая сейчас происходит на Украине, через CNN или читаю об этом в газетах. And also been speaking with my Ukrainian disciples. Также я общаюсь с украинскими учениками. Up till 2 or 3 weeks ago, I was thinking there's a 50% chance I'll come and a 50% chance I won't come. Около 2-3 недель назад было где-то 50% того, что я приеду, и 50% что я не приеду. I was invited to Moldova by the temple president. They even said they were going to try to help pay for the ticket. И меня пригласил президент храма из Молдавии. Они были даже готовы оплатить мне билет.
And also I was invited to the festival they just had in West Ukraine. That's Lugansk, is it? Львов. Lvov, Western Ukraine, yeah. И меня также пригласили на фестиваль, который недавно прошел в Западной Украине, рядом с Львовом. And also there was an idea I discussed with some of my disciples that I come to Dnipro and stay in a house for 4 or 5 weeks and not travel, but let the devotees come and see me. Также была еще идея того, которую я обсуждал со своими учениками, следователями, того, что я бы приехал в Днепропетровск, и там в течение 4-5 недель жил в доме, не путешествуя, а чтобы преданные приезжали, чтобы встретиться со мной. So the main idea would have been the third one, staying in Dnipro. But I would have only been able to have done 3 talks a week, spread out every other night. И это, пожалуй, третий вариант был одним из основных по моему приезду. И я планировал проводить, может быть, 2 или 3 лекции в неделю. And the devotees, it was pointed out to me that the devotees from the Donbar area would have to travel back and forth. And this traveling can become very dangerous. И затем преданные сказали, что мои ученики с Донбасса, которым бы пришлось ездить и приезжать на встречу со мной, они могли бы оказаться в опасности из-за этих путешествий, они могли бы подвергать себе риску. So for these reasons, and the main one being my health, I've decided to postpone my coming to Ukraine for the time being. И вот по этим причинам, среди которых основной является мое здоровье, я решил отложить мой приезд на Украину на какое-то время. It's very important to always see these types of situations from a philosophical point of view. И очень важно смотреть на подобные ситуации с философской точки зрения. When something happens to us or our family or our community or our country, we have to stand back and see the bigger picture and see it philosophically. И когда что-то происходит с нами, нашей семьей или нашей общиной, нам необходимо немного отойти, сделать шаг назад и посмотреть, увидеть более широкую картину всего того, что происходит. Now, according to our philosophy, individuals can receive karmic reaction. В соответствии с нашей философией, мы как личности, мы получаем кармические реакции. That means reactions for our past sinful activity. Это означает реакции за наши прошлые греховные действия. All these reactions we get, individually or collectively, is due to past sinful activity. И из-за прошлой греховной деятельности мы получаем последствия, реакции. Эти реакции могут проявляться как наша индивидуальная карма, либо как коллективная карма. Past sinful activity means illicit sex, gambling, intoxication, and consumption of meat, blood. И вот эта прошлая греховная карма включает в себя употребление пищи мяса, интоксикации, незаконные сексуальные отношения и азартные игры. Prabhupada very clearly writes in the first canto, chapter 17. В 17 главе первой песни Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада ясно и четко слышно. He says that these sinful activities are responsible for all the troubles in our present society.
Он пишет, что все трудности, которые происходят в нашем нынешнем обществе, все они происходят из-за вот этих видов греховной деятельности. So Ukraine, or at least part of Ukraine, the east of Ukraine, is now going through unrest. И вот сейчас происходят эти действия. Это неспокойная ситуация в Восточной Украине. There is looting, killing, intimidation, and this is a karmic reaction. И все эти бедствия, убийства, все это является последствиями кармических реакций. You may say, well, why East Ukraine, like Donetsk and area? Why not Poland, or why not Belarus or other countries, or even West Ukraine? И мы можем задать вопрос, а почему именно Восточная Украина, почему это Донецк, Луганск и прилегающие территории, почему это не происходит в Польше или в Беларуси, или даже почему не в Западной Украине? So the answer is that ultimately Krishna is in charge. Ответ на этот вопрос заключается в том, что так или иначе Кришна, он отвечает за все, он является главным во всем. And Lord Krishna is independent. И Господь Кришна является независимым. So by his arrangement, certain people or certain areas of a country may receive reactions and others may not. И в соответствии с его планом, какая-то часть страны, какие-то люди могут получать эти кармические реакции, эти последствия, а какие-то нет. Just like a plane crash. You may remember that aircraft that took off from Malaysia went to Beijing and it vanished. И вот, например, в авиакатастрофе самолет взлетел из Малайзии, направлялся в Гонконг и пропал по дороге. It was flying to Beijing and everyone is presumed dead. Он полетел, он взлетел и потом исчез. И вот все считают там погибшим. So let us try to analyze what is a plane crash. Давайте вот подумаем, порассуждаем, что такое авиакатастрофа. By the arrangement of the Supersoul, hundreds of people are guided together to catch the same train, the same plane. Под руководством сверхдуши сотни людей, сотни разных людей собрались на одном самолете. And then the plane crashes and everyone dies. Затем этот самолет разбивается и все погибают. This is not coincidence. Это не просто совпадение. We can call it fate or bad luck, but ultimately it's karmic reaction. Можно назвать это судьбой или чем-то еще, но так или иначе за всем этим стоят кармические реакции. I remember reading about a plane crash in New York Harbor. Я помню, читал о одной авиакатастрофе в заливе Нью-Йорка. And one lady missed the flight. И одна женщина, она опоздала, пропустила этот рейс. And everyone else on the aircraft, it took off from New York JF Kennedy Airport, and it crashed and everyone died, but this one lady missed the flight. И все остальные пассажиры, которые успели на этот рейс, они взлетели на этом самолете и затем разбились, все погибли. А вот эта одна женщина, которая опоздала на рейс, она выжила. So it wasn't her karma to die at that particular moment.
И вот это была ее личная карма, что ей не было суждено умереть в тот момент. Nor she died 1 week later in a car crash. Но вместе с тем она погибла недели спустя в автомобильной So, автомобильной аварии. so the law of karma is very complicated. Поэтому закон кармы очень сложный. A country can receive an earthquake or a tidal wave and 100,000 people can die. It's a type of karma. Вот, например, может быть цунами, которое обрушится на какую-то страну, или землетрясение, и в этом могут погибнуть сотни тысяч людей. Все это является проявлением кармы. So East Ukraine is going through a type of karmic reaction. И вот сейчас Восточная Украина, она таким образом получает эту карму. And there is unrest. И там происходит все эти беспокойства. As Vaishnavas, we should see this philosophically. И нам, как вайшнавам, нужно смотреть на это с философской точки зрения. Yeah. There is absolutely no point in taking sides. Абсолютно нет никакого смысла в том, чтобы занимать какую-либо сторону. Whether it's pro-Russian or pro-Ukrainian or pro-European, it actually doesn't make any difference. То есть быть за русских или за украинцев или за Европу, все это не имеет смысла занимать эту сторону. We are not pro-Russian and we are not pro-Ukraine. We are pro-Krishna. Мы не за Россию, не за Украину. Мы за Кришну. And there's a wonderful example that shows this with Srila Prabhupada. И есть замечательный пример Шрилы Прабхупады. So it's 1922 and Srila Prabhupada has a friend called Narendra Malak. У Шрилы Прабхупады был замечательный друг Нарендра Малак, и это было в 1922 году. Prabhupada, who's called Abhay Charan, is living in Calcutta. В то время Шрила Прабхупада, его звали тогда Абхай Чаран, он был в Калькутте. And he's a member of the Indian Independence Gandhi group. Он тогда был членом группы Ганди по освобождению Индии. So Prabhupada is playing the part of being an Indian nationalist. И Прабхупада, по сути дела, играл такую роль приверженца национализма Индии. Just like we have Russian nationalists versus Ukrainian nationalists. Как есть люди, которые за Россию и выступают против тех людей, которые за Украину. But the only difference being when Prabhupada identified with the Indian nationalists, it was by the influence of Yoga Maya. Но вот причиной того, почему Шрила Прабхупада отождествлял себя с Индией и был за освобождение Индии, это было Йога Майя. Just like Arjuna in the beginning of Bhagavad Gita apparently seemed to be bewildered. Потом тому, как Арджуна, как это описывается в начале Бхагавад-гиты, он в кавычках был сбившимся, сбившимся с толку. So it seemed that Abhay Charan, Prabhupada, was in the bodily concept of life and it was identifying with the political movement. И это лишь казалось, что Шрила Прабхупада, он был под влиянием этой материальной концепции жизни, отождествлял себя с определенным политическим движением. But with Prabhupada and Arjuna, it was Yoga Maya. То есть то, что касалось Прабхупады и Арджуны, все это было Йога Майя.
So Srila Prabhupada challenged Abhay Charan, challenged Srila Bhaktisiddhanta when he saw him in 1922, when they met for the first time. И когда Шрила Прабхупада впервые встретился с Шрилой Бхактисиддхантой в 1922 году, он бросил ему вызов. Srila Bhaktisiddhanta was renting a house, number 1 Ult Danga Road. Шрила Бхактисиддханта в то время жил в доме, который снимали. Этот дом был на дом номер 1 на Удганга Роуд. And his friend Narendra Malik took Prabhupada to see Bhaktisiddhanta. И друг Шрилы Прабхупады Нарендра Малик повел его на встречу Шрилы Бхактисиддханты. And when they saw Bhaktisiddhanta, both these persons offered their obeisances. Когда они увидели Шрилу Бхактисиддханту, они вдвоем поклонились ему. And immediately Bhaktisiddhanta said the following. И сразу же, немедленно, Шрила Бхактисиддханта сказал следующее. You are educated young men. Вы являетесь образованными молодыми людьми. Why don't you preach Lord Chaitanya Mahaprabhu's message throughout the whole world? Почему бы вам не проповедовать послание Шри Чайтаньи Махапрабху по всему миру? Then Abhay Charan challenged Bhaktisiddhanta and said, Тогда Байчаран возразил Шриле Бхактисиддханте и сказал, who will hear your Chaitanya's message? кто будет слушать ваше послание Господа Чайтаньи? We are a dependent country. Мы являемся колониальной страной. First, India must become independent. Индия вначале должна стать независимой. How can we spread Indian culture if we're under British rule? Как мы сможем распространять индийскую культуру, если нами правит Британия? So we have the same situation in Ukraine. И у нас и на Украине есть похожая ситуация. Some people are saying we want Russian rule. Некоторые люди говорят, мы хотим, чтобы нами правили русские. Others are saying we want Ukrainian rule. Другие говорят, что мы хотим, чтобы нами правили украинцы. So it's the same political situation. И это одна и та же подобная политическая ситуация. Srila Bhaktisiddhanta replied in a quiet, deep voice. Шрила Бхактисиддханта ответил глубоким голосом. I'm reading this from Prabhupada Lilamrita Я читаю это из Прабхупады Лиламриты. with a chapter called A Very Nice Saintly Person. Читаю главу «Замечательная святая личность». Srila Bhaktisiddhanta replied in a quiet, deep voice. Но Бхактисиддханта ответил глубоким голосом. The Krishna consciousness does not have to wait for a change in Indian politics. Сознание Кришны не должно ждать изменений в индийской политике. Nor was it dependent on who ruled. Также оно не зависит от того, кто правит. Srila Bhaktisiddhanta continued, Затем Шрила Бхактисиддханта продолжил. whether one power or another power ruled was a temporary situation. Правит ли одна сила или же другая, все это лишь временная ситуация. But the eternal reality is Krishna consciousness. Однако сознание Кришны является вечной реальностью. And the real self is the spirit soul. И истинное Я — это душа. No man-made political system, therefore, could actually help humanity. Ни один человек, создававший политические системы,
действительности так и не смог помочь всему человечеству. This is the verdict of the Vedic scriptures and the line of spiritual masters. Таков вердикт ведических писаний и субучения духовных учителей. The leaders and followers of the world's political movements, Лидеры и последователи мировых политических движений, including the movement, it's called for Swaraj or Indian independence, включая также движение Сарадж, движение по освобождению Индии, is simply cultivating this illusion. просто продолжают развивать эту иллюзию. Yeah. So very clearly it's mentioned here, no man-made political system can help. И очень ясно и четко здесь говорится, что нам не поможет ни одна политическая система, которая разработана или начата людьми. Therefore, as Vaishnavas, we don't align ourselves to this man-made political system or that one. Поэтому мы, как вайшнавы, не отождествляем себя ни с одной политической группой, которую создали людьми, одними или другими. All we want to do is just practice Krishna consciousness and preach it. Нам нужно лишь, и то, к чему мы стремимся, это практиковать сознание Кришны и проповедовать. So as devotees, we should try not to be too disturbed about the upheaval and civil unrest. Поэтому нам теперь не надо впадать в сильные беспокойства по поводу всех этих беспокойств, волнений. Just like the weather in Ukraine, you just have to tolerate the cold. Это подобно погоде на Украине. Нам необходимо просто терпеть холодное время года. I went there in the winter, in the month of January, and it was minus 20 degrees centigrade. И однажды я приезжал на Украину зимой, в январе, и на улице было минус 20 градусов. So we just have to tolerate the Russian-Ukrainian winter. Поэтому нам нужно терпеть появление украинской зимы. So in the same way, we should just tolerate the difficulties that are going on. Подобным же образом нам нужно относиться к этим нынешним сложностям и трудностям. There's no point in taking sides or getting actively involved in this political unrest. Нам нет смысла, нам не нужно занимать ту или другую сторону, или тем более практически как-то вовлекаться в эти все волнения и беспорядки. So it's very important that we see the situation from the philosophical point of view. Поэтому нам очень важно рассматривать всю эту ситуацию философски. This difficulty in Ukraine can be explained by the verse in the Bhagavad Gita. Один из стихов Бхагавад-гиты может объяснить вот эти вот сложности, трудности, которые есть сейчас на Украине. That from the highest planet to the lowest planet are all places of repeated birth and death or distress. Что в этой Вселенной, начиная от низшей планеты и заканчивая высшей, все эти места являются местами повторяющихся рождений и смертей. По сути, вся эта Вселенная — это место беспокойства. So, Страдания. in every situation, one can try to see something positive. Поэтому нам надо в любой ситуации пытаться увидеть что-то позитивное. There's a saying in English that every cloud has a silver lining. Есть такая пословица, что у каждого облака есть такая серебряная нить. So what should we see from this war
that is going on in East Ukraine. И что нам необходимо видеть в этой войне, которая сейчас происходит в Восточной Украине? We should see that it's a karmic reaction due to sinful activities. Нам необходимо видеть, что это является лишь последствиями греховных действий, является кармическими реакциями этого. We should understand also that whatever situation you make or create in this material world is going to dissolve. И любая ситуация, которая бы не происходила в этом материальном мире, так или иначе, рано или поздно она разрешится. And we should also see that living in this material world is kuntha, or full of anxiety. Также нам надо видеть и понимать, что жизнь в этом материальном мире, она полна кунта, полна беспокойства и страданий. Just like in East Ukraine now, there is anxiety. Как вот сейчас в Восточной Украине происходит это беспокойство, волнение. But Prabhupada saw that anxiety all over the world. Прабхупада, он видел и говорил, что беспокойство не происходит по всему миру. And the only way we can alleviate it is to chant Krishna's name and encourage other people to chant the name of God. Единственное, как мы можем избежать этих беспокойств, волнений, сложностей, как можем облегчить их, это если мы будем повторять свое имя Кришны и проповедовать об этом людям. So over the next 6 weeks, 6 or 7 weeks, I hope to do perhaps 1 or 2 interviews a week. И в ближайшие 5-6 недель я планирую давать такие лекции, может быть, по одной лекции в неделю. I thought that I could go over the nectar of instruction, Upadhasamrita. Я думал, что, может быть, мы разберем нектар наставлений Шри Партха. So we will do another recording in 2 or 3 days' time, and it'll be the first verse of Upadhasamrita. И, может быть, через несколько дней, через 2-3 дня мы начнем с первого стиха Шри Партха. Srila Prabhupada ki jai. Go Premanandi Hari Hari Bol.